Then introduction to chatbots. So here we have two sides. One is document processing and other is the chatbot. එතකොට අපි මෙතන combine කරනවා document AI එකයි chatbot එකයි කියන දෙකම එකට connect කරනවා. එතකොට chatbot කියන්නේ වෙනම area එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට communicate කරන්න පුළුවන් chat විදියට type කරන්න පුළුවන්. එතකොට chatbot වල වර්ග ගණනාවක් තියෙනවා. දැන් අපි ChatGPT ගත්තම එක chatbot එකක්. නමුත් ඒකේ අපිට ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් ගන්නවා ඇරෙන්න අපිට ඒක chatbot එකත් එක්ක කතා කරන්න බෑ. නමුත් අපි SLත් ගන්න chatbots තියෙනවා. ඒවත් එක්ක අපිට conversation එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි banking chatbot එකක් ගත්තොත් අපිට ඒ banking services use කරන්න පුළුවන් ඒ chatbot එකේ. So based on the type of the chatbot, it's going to be differ where some chatbots are conversation, some chatbots we can use the without conversation, just asking questions. So document AI is also like that, similar to ChatGPT, where we can ask questions and we can get relevant response from them. එතකොට ChatGPT ගත්තත් අපිට ChatGPT එකත් එක්ක hi hello කියලා කතා කරන්න බෑ. අපිට ප්‍රශ්න අහන්න විතරයි පුළුවන්. ඒතර document AI solution එකත් ඒ වගේ අපිට hi hello කියලා කතා කරන්න බෑ, conversation එකක් තියාගන්න බෑ. නමුත් ඒකෙන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. ඒතර මේ chatbot ගත්තම මේ වර්ග ගණනාවක් තියෙනවා. එතකොට අපි මෙතන බලන්නේ document AI එක කොහොමද chatbot එකට connect කරන්න කියලා. එතකොට chatbot එකේ අපි question and answer chatbot එකක් තමයි මෙතන නිර්මාණය කරන්නේ. As I mentioned, you can see different type of chatbots. Rule-based chatbots that's defined by different rules like decision trees can be used for FAQ. So you have FAQ questions, then we can use the rule-based chatbot. FAQ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා නම් ඒ ටික අපිට rule-based chatbot එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. AI powered chatbot that is using NLP, natural language processing algorithms, where we can use to query and ask, and some of the chatbots we can have the interaction. සමහර chatbot වල අපිට interaction එක ගන්න පුළුවන්. සමහර chatbot වල අපිට interaction එකක් ගන්න බෑ. අපිට question and answer විතරයි. ChatGPT, Google Bard ගත්තත් අපිට එතන interaction එකක් නෑ. question අහන්න විතරයි පුළුවන්. Right. Then virtual assistant. So virtual assistant type of chatbots where it go beyond the answering the question, where it can schedule appointments, make reservation, interact with other softwares like that. So it have some additional services where it can do some additional tasks. That is also another type of chatbots. එතකොට chatbot වර්ග තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට virtual assistant ගත්තාම අපිට ඒකේ additional task අපිට අපිට මොකක් හරි call එකක් meeting එකක් reserve කරන්න ඒක chatbot එකට කියන්න පුළුවන්. ChatGPT එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපිට meeting එකක් reserve කරන්න කිව්වට meeting එක reserve කරන්න බෑ. එතකොට මේ chatbot වල categories තියෙනවා. එතකොට මේ categories අනුව තමයි අපි application එක develop කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ workshop එක අපි බලන්නේ document AI based chatbot එකක්. එතකොට document එකේ ප්‍රශ්න අහන area එක තමයි අපි cover කරන්නේ. නමුත් introduction එකේ අපි available areas discuss කරනවා. ඒක නිසා තමයි මේ ගොඩක් අපි types discuss කරන්නේ. නමුත් අපි project එකක් හදනකොට ඒක අපි specified area එක දැනගන්න ඕනේ. ඒ area එකට තමයි අපි මේක නිර්මාණය කරන්නේ. So the virtual assistant chatbots can do things like schedule appointments, make reservations, things like that on behalf of you. So ChatGPT is not a virtual assistant chatbots, but there are a lot of virtual assistant chatbots that we can find. Benefits of chatbots: 24/7 availability. So any of the chatbots are available 24/7. එතකොට chatbot එකක් ගත්තම ඒ chatbot එක පැය 24ම available. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කාට හරි පුද්ගලිකට දුන්නොත් document එක බලන්න කියලා office වෙලා විතරයි අපිට යට එක කියන්න පුළුවන්. නිවාඩු දවසක කියන්න බෑ. රැට කියන්න බෑ. During the office hours. නමුත් chatbot එකක් එහෙම නෙමෙයි. පැය 24ම වැඩ කරනවා. ඒක off වෙන්නේ. Maybe free version එකක් තියෙනවා, monthly subscription එකක් තියෙනවා. නමුත් it's working 24 hours. So because of that, lot of cost efficiency. If you have lot of repetitive tasks, if you have lot of routine tasks, it saves this business and labor cost because of that. එතකොට ඒක තමයි අර AI වලින් තියෙන productivity impact එක. අපි හිතමු අපි company වල company එක ගොඩක් පරණයි, ඒගොල්ලන්ගේ documents 1000 ගණන් තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට මේ විස්තර හොයාගන්න ඕනේ.
එතකොට ඒගොල්ලෝ ට්‍රැඩිෂනලි පුද්ගලයෝ 5 දෙනෙක් දාලා තමයි මේක කරන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ පුද්ගලයෝ 5 දෙනෙක් මාසයක් වැඩ කරලා මේ ડોකියුමන්ට්ස් හොයලා, පරණ ડોකියුමන්ට්ස් හොයලා ඒ විස්තර හොයලා සමරයිස් කරලා රිපෝට් හදනවා. නමුත් ඒක දැන් අපිට කම්ප්ලීට්ලි වෙනස් කරලා ඔටෝමේට් කරන්න පුළුවන්. ඒතර පුද්ගලයෝ 5 දෙනෙක් ඕනේ. එක පුද්ගලයෙක් ඉඳලා මේ සර්විස් එක අරන් තමයි ඒක පුද්ගලෙක් ඕනෙත් නෑ. IT හරි ගමන ටෙක්නිකල් කෙනෙක් ඉඳලා මේ සොලියුෂන් එක දුන්නා නම් ඒක මේව කරන්න පුළුවන් ගොඩක් efficiently, right? So that is the advantage where you can reduce the repetitive tasks. That is the AI is like you say like AI taking over jobs. That's the main reason where AI can increase the productivity. So we can see in this also, like you don't need to read this document. Let's say in this we have a 1000-page document. Traditionally it will take, like you can imagine how much time it will take. If you start now, can you finish in one day to read 1000 page? No, right? It's not just reading. You need to understand the document as well, right? So මෙතන document එක මේ කියවන එක විතරක් නෙමෙයි, document එකේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා අඳුන ගන්න ඕනේ. අපි දැන් පටන් ගත්තත් page 1000ක් කියවන්න මේ හෙට වෙනකොට කියවලා ඉවර ගන්න බෑ කියවුවත් විතර. ඒතර කියවට හරියන්නේ නැහැ. අපිට ඒක අපි පාඩම් කරනකොට කරන්නේ. ඒක තේරුම් ගන්නත් ඕනේ. ඒතර ඒක අපිට දවස් ගාණක් යනවා. එතකොට මෙතන ඒක තප්පර ගාණින් කරලා දෙනවා. That's the main advantage of using document AI. Then another benefit is scalability. We can scale in a much more bigger way. So අපිට දහස් ගාණක් employees ලා ඉන්නවා. අපිට මේකේ document ලක්ෂ මිලියන ගාණක් තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේ scalable solution එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ consistency වෙලාවෙම අපි accurate information ගන්න. එතකොට අපි මේක දීලා දැන් පුද්ගලයෙකුට දුන්නොත් එයා මහන්සි වුණාම එයා සමහරට නිදිමතේ මේක කියවලා හරි උත්තරය ගන්න, සමහරට වැරදි උත්තරයක් දෙන්නේ. නමුත් මෙතන කීයටත් වැරදි උත්තරයක් එන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ડોකියුමන්ට් එකේ තියෙන දේ තමයි මෙයා process කරලා අපිට summarize කරලා දෙන්නේ. එතකොට ඒකේ accuracy එක ගොඩක් වැඩි. Then another benefits things like data collection. So we can collect lot of data points. අපිට මේක use කරලා වෙන මොනවා හරි machine learning AI data site එකේ projects කරන්න නම් අපිට use කරන්න පුළුවන්. Personalization, we can personalize the data content, and again ultimately efficiency, we can efficiently do a lot of tasks on that. Then customer support chatbot. So customer support එකට ගොඩක් necessary වෙනවා. ඒ කියන්නේ call centers හරි ඒ වගේ තැන් වලට මේ customer support එකට ගොඩක් මේ chatbots use කරලා අපිට solution දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට දෙන්න තියෙන්නේ මේ company handbook එක ඒ solution එකට. දැන් traditionally call center agent කරන්නේ handbook එක බලලා මතක තියාගෙන ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන එක පැය 24ම. නමුත් ඒක අපිට handbook එක feed කරලා automatically chat එකෙන් customer ට උත්තරය ගන්න පුළුවන්. මේකට later අපිට voice වගේ introduce කරන්න පුළුවන්. එතකොට voice එකෙන් අපිට උත්තරය ගන්නත් පුළුවන්, right? So we have customer support where we can introduce this with the customer support and also e-commerce side as well. Then healthcare chatbots for medical information, medical documents. Again healthcare side එකේ තව පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ security side එක, because healthcare data, a lot of personalization and security side is there. When you are having this document, you need to keep it in a much more secure way. Then banking and finance, again work in a lot of documents where banking and finance use a lot of documents day to day. That can be also leveraged here. Also HR and recruitment side එකේ CV employee performance good of documents HR එකෙන් පාවිච්චි කරනවා. Travel hospitality chatbot can book flights, hotel, travel information, education side එකේ tutorials, ebooks, things like that. So likewise there are a lot of use cases that we can use here based on that, right? Marketing and sales, again to find qualified leads, prospective recommendations, and entertainment side for gaming and storytelling like that. So මේක ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ගොඩක් areas මොනවද මේවා පාවිච්චි කරන්න කියලා. Synergy between document AI and chatbot development. එතකොට document AI කියන්නේ one technology එකක්, chatbot development කියන්නේ another technology එකක්. Here we are looking at how to combine document AI with the chatbot.
So when it comes to document AI, we need to understand the document. So document AI specializes on extracting structured information and unstructured from the invoices, contract reports. So the chatbot can benefit that from several ways. Content retrieval, where we can ask the question from the chatbot, like customer support chatbots. අපිට මේ chatbot එක customer support කෙනෙක් විදියට දෙන්න පුළුවන්, information retrieve කරගන්න දෙන්න පුළුවන්. manual එක දැන් අපි manual traditionally තියෙන manual එක උඩ ඉඳන් යටට කියවන්න ඕනි. ඒතර manual එකක් කියවන්න ඕනේ අපිට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් කියලා ඉතින් දැන් අපිට traditional විදියට තියෙන manual එක කියවනවා, manual එක තේරෙන්නේ නැත්නම් අපි call කරනවා, call කරලා අහනවා. ඒතර එයාත් කරන්නේ manual එක කටපාඩම් කරලා ඒකෙන් උත්තර දෙන එක. ඒතර ඒක අපිට සම්පූර්ණයෙන් මෙතන වෙනස් වෙනවා. manual එකේ තියෙන content එක document එක PDF එකක් කොහොමද ඒක document එක ඒ document එක අපිට feed කරපුවම මේ ප්‍රශ්න ටික කෙලින්ම අහන්න පුළුවන් user manual එකට. manual කියන එක හැම පැත්තෙම electronic equipments, for websites, anything you have lot of manuals, so we can use to on that. Form filling also can be automated based on the document AI, like insurance claims, application forms, saving user forms, things like that. Then enhanced personalization. Chatbot can provide more personalized response by analyzing the content of the document. Also, it can understand and categorize these documents, allowing chatbot to tailor the interaction. So chatbot එකේ අපිට තව additional features develop කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි අද කරන project එකේ තියෙන්නේ only document එකේ question අහන එක. නමුත් ඒ chatbot එකට ඔයගලන්ට තව features add කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ introduction section එකේ අපි මේකට කරන්න පුළුවන් suggestions සහ solutions discuss කරනවා. එතකොට මේ ඔක්කොම අපිට මේ හදන project එකේ දැන් මේ අපි හදන MVP එකේ add කරන්නේ only the basic ones, but later on you can add these additional things into the solutions. So here we are discussing all the options. So අපි මෙතන කරන්න පුළුවන් options, suggestions අපි discuss කරනවා. නමුත් ඕගොල්ලෝ solution එකක් හදනකොට මේ ඔක්කොම ටික අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපිට මොකක් solution එකක් හොයාගන්න බෑ. තියෙන ඔක්කොම feature ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම features දාලා software එකක් නෑ මේ ලෝකේ. ඒ වගේම තියෙන ඔක්කොම AI දාලා AI හදපු එකකුත් නෑ. එතකොට අපි හදනකොට අපි බලන්න ඕනේ මොන areas අපි select කරන්නේ. Then based on that we can create a proper solution, right? So when you are building AI product, you need to identify what are the scenarios you are going to implement, and based on that you can build the AI application. So here we are focusing on document PDF and creating a basic chatbot, but you can add lot of things on top of that. එතකොට ඒ තියෙන possibilities තමයි අපි මේ session එකේ කතා කරන්නේ. නමුත් මේ ඔක්කොම ටික දාලා ගොඩක් වෙලාට එකක් හදන්න යන්න එපා. මේකේ තියෙන කීපයක් දාලා හදන්න. ඊට පස්සේ customers ගේ feedbacks ඒවා අනුව ඒ හදන solution එක අපිට improve කරන්න පුළුවන්. Complex query handling. It can understand the complex queries involve referencing document. එතකොට උදාහරණයක් විදිහට legal industry එක ගත්තොත් ගොඩක් complex technical documents තියෙනවා. කියන්නේ legal agreements, law documents, then we have different laws based on that. So where we can it can understand these complex queries in the law, and then we can ask the question. The lawyers la දන්නවා ඔයගොල්ලෝ ලොකු පොත් ටිකක් අරන් යන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම කටපාඩම් කරන්න ඕනේ. නමුත් ඒක දැන් ගොඩක් හදපු platforms උත් තියෙනවා law index කරලා platform එකක් තියෙනවා US base එකක්. ඒක US වල තියෙන ඔක්කොම law books ටික index කරලා තියෙනවා AI system එක. අපිට ඒකේ ප්‍රශ්න අහන්න තියෙන්නේ. අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මේක මේ අපිට real world ප්‍රශ්නේ අහන්න තියෙන්නේ. ඒකට ඒකට අදාළ law එක මොකද්ද? ඒකට අදාළ solution එක මොකද්ද? ඒ ඔක්කොම ඒ platform එකෙන් කියලා දෙනවා. එතකොට අපි අර ලංකාවේ දන්නවා law එකෙන් ඉස්සරහට ගියාම 5000ක් විතර දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ ඔක්කොම time එක කාලය සහ money ඉතුරු වෙනවා. අපිට අර platform එකෙන් ඒක අහලා ඒකට අදාළ impact එක අපිට basic introduction එක ගන්න පුළුවන්. Of course තාම නඩු කියන්න බෑ. නමුත් ඒ කියන්නේ initial introduction එක, ඒකේ තියෙන technical details simplify කරලා අපිට ගන්න පුළුවන් මේ platforms හරහා. එතකොට ඒක medical industry එකටත් අදාළ වෙනවා. එතකොට ඒක simplify කරලා ගන්න පුළුවන්. Right. If you have any questions, you can ask. Right. Data validation.
so then validate the data. So අපිට තියෙන accuracy එක document එකේ නිවැරදිභාවය අපිට තහවුරු කරන්න පුළුවන්. මේ document එකේ තියෙන නිවැරදිභාවය අපිට මේකේ තහවුරු කරන්න පුළුවන්. Efficient customer support එක ගොඩක් efficiently අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ use case ගණනාවක් තියෙනවා මේක අපිට document සහ chatbot පාවිච්චි කරලා හදන්න පුළුවන්. Chatbot can use for document AI. එතකොට අපිට කොහොමද initiate කරලා document එකක් හදන්නේ, ඒකේ workflow එක manage කරන්න. එතකොට අපිට දැන් මෙතන අපි හදන එකේ කරන්නේ PDF එක upload කරලා එකෙන් උත්තර අහන එක විතරයි. නමුත් ඒකේ තව workflow එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ document approval එකට යන එක, document එක process කරන එක, ඒ document එක තව document වලට සම්බන්ධ වෙලා යන එක, ඒ ඔක්කොම අපිට connect කරලා අපිට මේව කරන්න පුළුවන්. right? ඒ ඔක්කොම benefits අපිට තියෙනවා මේ ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා. knowledge base enrichment. එතකොට knowledge base එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද සමහර books සහ document ගත්තම අපිට Google search කරලා අහන්න බෑ. ChatGPT එකේ අහන්න බෑ. ඒකේ පොතට ඒ book එකට limited වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි ChatGPT එකෙන් කොච්චර ඇහුවත් ඒකේ knowledge base එකේ නැත්තම් අපිට විස්තරය ගන්න බෑ. Google එකේ නෑ. මොකද library වල තියෙන පොත් සහ අද පොත් ගත්තම e-books ගත්තම confidential documents ගත්තම ඒව අපිට කොහෙවත් search කරලා හොයාගන්න බෑ. ඒක නිසා අපිට මේ වගේ tool එකක් පාවිච්චි කරලා මේ document එකත් එක්ක parallelly ඒකේ විස්තර අපිට අරන් අපිට ගන්න පුළුවන්. legal side එක මම කතා කරා. legal side එකට අපිට use කරන්න පුළුවන්. right.